Bismillahirrahmanirrahim. Cabinet colleagues, members of the Provincial Assembly, Country Director, World Bank, Mr. Naji, his team, members from the Punjab 1122 Rescue Service, PDMA, Health Department, Rehabilitation Department, Administrator Karachi, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's indeed a pleasure to be here today. We have been talking about this for a very long time, and I remember it was at least 3 years ago when the Health Minister, the then advisor, he's still advisor law, wasn't Administrator KMC at that time, and I sat down because the ambulance service of Aman was shutting down in Karachi, and the government of Sindh had to step in, and currently this ambulance service is running under the full funding of the provincial government. At that time, we had made a pledge that we'll increase the number of ambulances, and we tried. The last 3 years were a little difficult because of the resource constraint that we had. But the World Bank, as always, came to our help. We had the Sindh Resilience Project, and under this project, one component was building this emergency 1122. And by the grace of Almighty Allah, we've succeeded today. We'll get 230 ambulances, out of which 50 will be on the roads from today. After today, we'll get 40 ambulances each month, and by October, I believe, we'll have the complete fleet. But this would not end here. This fleet of 230 plus the Aman ambulances that we have would ply in Karachi and also other districts of the province. But the requirement, I know, is much more, and we'll look towards building this further to make sure that we have the required services in the province for emergency rescue. One more thing, मैंने already Murtaza Wahab साहब से कह दिया है. I'll also speak a little in Urdu so that Murtaza Wahab साहब से मैंने कह दिया है कि ये सिर्फ एम्बुलेंस नहीं, रेस्क्यू सर्विस में we need to have at least 3 components: the ambulances, fire brigade, fire engines, plus the police. Because in a state of emergency, you need to have all 3 there together. ऐसे नहीं हो सकता कि एम्बुलेंस पहुंची, पता चला आग लगी हुई है, एम्बुलेंस तो आग नहीं बुझाएगी. और जब कोई कॉल करता है इन एन इमरजेंसी, वो पूरी बात अपनी बता नहीं सकता. सो एवरीबडी हु कैन हेल्प हैज टू बी देयर. तो मुर्तजा हैज टोल्ड मी दैट विद इन अ मंथ, वीक, he'll have the fire brigade KMC की इसके साथ affiliate कर देंगे, इनके साथ मिला देंगे, so that we can have fire engines and the ambulances go together. At the same time, I tell the Home Department and the police to work very quickly with them. We've got a rapid response team of the police department also. So we'll affiliate them and we'll have a connection with them. And I'm really grateful to the Punjab Rescue 1122 who's held our hands in this, and we'd like your further support in making sure that this works seamlessly. हम इंशाल्लाह जो हमारी लीडरशिप का विजन है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का जो विजन है, उसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे. और इंशाल्लाह इन सारी रेस्क्यू सर्विसेज को हमारी कोशिश यही होगी कि अपनी इस टर्म ख़त्म होने से पहले पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज कर दें. मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का भी शुक्रगुजार हूँ. उनका मैसेज मुझे मिला कि उन्होंने कहा है कि जो भी मदद करें, इसलिए कि एक्नॉलेज पंजाब का अच्छा एक सिस्टम रेस्क्यू का चल रहा है. और हमने खुद फर्स्ट हैंड उसको देखा था जब हम अभी हमारे अवामी मार्च पे चेयरमैन बिलावल साहब चले थे. तो योर रेस्क्यू सर्विसेज वर विथ अस थ्रू आउट दैट जर्नी, and at times when we needed help, वो immediately पहुंच गए थे. So kudos to you. और इंशाल्लाह मैं जैसे मैंने कहा, we look forward कि आप हमारी मदद करेंगे और हम सिंध के अंदर भी लोगों के लिए एक बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करें. इसके साथ साथ और काफ़ी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो एक एडवांस स्टेज पे. हमारे एक ट्रॉमा सेंटर्स की स्कीम है जो हमने कंप्लीट करनी है. 38 ट्रॉमा सेंटर्स ऑल ओवर सिंध. Some of them वो कहते हैं उनकी लोकेशन ऐसी नहीं है, they don't fit
in the sort of definition of where a trauma center should be located. ہم ان کو کسی اور چیز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, بٹ جو وائبل ہیں ان کو ہم جلدی کوشش کریں گے تاکہ وہ بھی ان کے ساتھ لنک ہوں. جو میں نے ابھی کہا تھا ہیلتھ منسٹر صاحبہ نے اور ایڈوائزر صاحب نے کہ ایک پلان ہے کہ ایوری 50 کلومیٹرز آن آل میجر روڈس ہم کریں گے یہ ریسکیو سروسز انسٹال. میں تھوڑا سا آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ناؤ اے لانگ ٹائم بیک 40 ایئرز اگو. میں جب پڑھتا تھا تو مجھے ادھر بات ہو رہی تھی کہ کون سے ملک میں جو ڈائریکشن یورپ اور نارتھ امریکہ کو کمپیئر کر رہے تھے کہ کہاں زیادہ بہتر ہیں روڈ کی ڈائریکشنز کا, اپنے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا ہو. تو وہ بحث ہو رہی تھی تو میں نے کہا نہیں, سب سے آسان ہمارے یہاں ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس ایک ہی ہائی وے ہے, 1 نارتھ اور 1 ساؤتھ. آپ کہیں گھوم ہی نہیں سکتے, آپ نے اسی پہ جانا ہوگا. دیٹ واز 40 ایئرز اگو. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس وقت ہمیں ایک جگہ ایک ڈسٹرکٹ سے دوسری ڈسٹرکٹ جانے میں بھی دیر سیورل آپشنز اور سارے اچھے روڈ بنائے ہوئے. میں لوگوں نے دیکھے بھی ہوں گے, آپ چاہے چلے جائیں ہمارے جو بدین سے شروع کریں, ٹنڈو محمد خان, سانگڑ, شہید بے نظیر آباد, پھر پارکر, یا پھر آپ رائٹ بینک پہ جائیں جیکاباد, کشمور. روڈ نیٹ ورک ہم نے اچھا بنا لیا, بٹ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ڈینجر بھی ہو گیا ہے کہ اسپیڈز بڑھ گئی ہیں اور ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. سو وی ہیو ٹو میک شیور کہ ان کی ساری خیال رکھا جائے. سب نے ادھر بات کی, ہم بہت ولنریبل ہیں کلائمیٹ چینج سے. ابھی ریسنٹلی سندھ واز دی ہاٹیسٹ پلیس, اور یہ ہمارا اپریل کا مہینہ واز دی ہاٹیسٹ اپریل ان آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی سنس دی ٹائم دیٹ وی بین ریکارڈنگ ٹیمپریچرز. تو ہم ولنریبل بہت ہیں. کنٹری ڈائریکٹر ورلڈ بینک نے ذکر کیا اباؤٹ فلڈز ان 2010 and 11. اگین فرام اے پوزیشن آف ایکسٹریم ڈراؤٹ ان 2010 وی ہیڈ اے فلڈ. اس سال پھر سے وی آر ان این ایکسٹریم ڈراؤٹ رائٹ ناؤ. وی ہیو سیویئر واٹر کرائسس. ہماری اریگیشن, ہمارا ایگریکلچر بہت سفر کر رہا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیر از اے فیئر کہ جی ہائی ٹیمپریچرز کی وجہ سے اچانک کوئی فلڈ لائک سچویشن کیوں نہ ہو جائے, تو نہیں ہو جائے گی. تو یہ ولنریبلٹیز ہیں جس کے لیے ہمیں ایک بہت اسٹرانگ, ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ورکس آن دس جب بھی ایسے کوئی ڈیزاسٹرز آتے ہیں, اینڈ وی اسٹارٹڈ دیٹ. میں آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بھی بتاتا ہوں, کافی لوگوں کو شاید پتا ہو. دس آل اسٹارٹڈ آفٹر دی ارتھ کوئک in the northern areas. اور اس وقت میں again we were in the opposition in the provincial assembly, and the People's Party opposition in the provincial assembly was the first party. We brought in a private member's bill for disaster management, and at that time the federal government wanted because disaster management is I believe it's totally localized. I cannot control from Karachi what happens in Jacobabad or Dadu. The districts have to be strong enough to answer, they are the first response. Federal government wanted overall law, provincial assembly نے اس وقت allow کیا through a resolution, they allowed the federal government to make that law, but وہ initiate یہاں سندھ اسمبلی سے ہوا تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیجسلیٹرز نے کیا تھا after the 2005 earthquake. اور اس کے بعد اور سے اب تک کافی اچھے ڈپارٹمنٹ سارے صوبوں کے اور فیڈرل ڈپارٹمنٹ جو ہمارا این ڈی ایم اے کا ادارہ ہے کافی بہتر ہو گیا ہے, بٹ دیر از اے لاٹ آف روم فار امپروومنٹ. اور وی آر لوکنگ ٹوورڈز آر فرینڈز in the World Bank, not only to give us the resources but also to give us expertise in this. Or I'm grateful the World Bank has been very helpful, چاہے وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہو, ہماری ٹرانسپورٹیشن کے ایشوز ہوں, ہمارے اریگیشن کے ایشوز ہوں. کراچی شہر کے لیے اگین میں ادھر کراچی میں بیٹھے ہیں, we did a study with the World Bank back in 2015 and 16 called the Karachi Transformation Plan. We titled it that, and we tried to assess the resources that we'll require to make Karachi a city which is livable, which is at par with all modern cities in the world. And the amounts required, that I believe it was initially a $3 billion
estimate that we'd made. I think it's much higher. And this kind of money neither the provincial government nor the federal government can give. And that is where we need help from our international partners. And I'm very grateful the World Bank has been very forthcoming. At the same time, the Asian Development Bank has also been very helpful. And in Karachi, right now we've got the Karachi Neighborhood Improvement Project, which has been a huge success, and we're going to talk about it later today. We have a meeting. The Karachi the CLIP project, Karachi, I always forget the acronym for it, but again, it's a extension of the KNIP project where we look into specific areas which we can upgrade to make them livable. और वो सब हम काम कर रहे हैं with the World Bank. तो इंशाल्लाह ताला ये हम जो एम्बुलेंसेस का हमारा है इसको एक्सपेंड करेंगे. We'll include fire fighting and we'll include police emergency services with this, and it has to be done. Now we've got the platform. We took a long time getting here from here to making this a very viable solution for people. हमें ज़्यादा time नहीं लगना चाहिए, and I'll write the rehabilitation department, the Karachi administration, because Karachi में ज़्यादा issues हैं. Rural areas में हमें obviously जो problems हैं accidents के trauma के. मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ. कराची में, and if you some of you must have seen it, we've got a state of the art trauma center civil hospital के साथ. हमारा जो शहीद बेनज़ीर भुट्टो trauma center है, again we do not only cater to trauma or accident patients from Karachi, but almost the entire Balochistan comes here when we have a problem. So हम कोशिश कर रहे हैं, but we need to work harder to come up to the expectations of the people, और इंशाल्लाह ताला हम ये कंप्लीट करेंगे. एक बार फिर मैं सारे अपने कॉलीग्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेहनत करके और यहाँ तक पहुँचे हैं. वर्ल्ड बैंक का पंजाब रेस्क्यू 1122 और मैं रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट PDMA का मुबारकबाद देता हूँ कि वो उन्होंने ये माइलस्टोन आज अचीव किया. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान जिंदाबाद.